I think that Europe is really facing its ultimate test after an escalation over a number of years of issues that put to question the sort of the cohesion and the real underpinning of the European project as it was built from the early 50s, and as it was expanding, but at the same time taken for granted in many parts of Europe. Значи това е голям тест за Европейския съюз, след тази политическа ескалация, голям тест за Европейския съюз като съюз, който е основан на солидарност още от самото начало на 50-те години. And it is interesting to see how интересно да се види как the European Council on Foreign Relations that I now lead който ръководя в момента, was conceived only sort of 10 years ago. Беше създаден преди 10 години. At the time when everybody still took Europe as a project, as a growing възприемаше Европа като растящ проект, enterprise for granted. И го приемаше като растящ проект за даденост. And in 10 years' time this seems to have unraveled to a point where there are now serious questions до момента, в който си задаваме сериозни въпроси on different fronts, economic, financial, фронтове, икономически, финансови, the cohesion with key member states like the United Kingdom. Вътрешната кохезия, особено по отношение на държави като Великобритания. Whether all member states can be kept in at all. И дали всички членове на Европейския съюз могат да бъдат задържани в Съюза. And then now the refugee crisis. And somehow the refugee crisis, as it were, encapsulates so much. И бежанската криза някакси обединява, обхваща, капсулира толкова много of the doubts and the questions and the fears that people in different parts of Europe have developed very much as a result of domestic issues. Look at the United Kingdom. Look at my own country, the Netherlands, with waves of immigration and over generations, issues in the community, in the sphere of integration, and so on. All this somehow seems to accumulate in that refugee crisis. Защо все пак стана така? Why did it happen like this? Well, because it touches so many raw nerves and so many basic questions about толкова много големи нерви и базови въпроси. What characterizes our societies? What kind of say do we have as a country? Whichever one it is, Bulgaria, the Netherlands, Sweden, what say do we have? Колко право на глас, колко глас имаме като държави членки? And ultimately also a question of identity, I guess. И разбира се, в крайна сметка въпрос на идентитет, на идентичност. So even the Euro crisis and the Greek crisis that was only кризата и гръцката криза was still beginning of this year that it looked like a serious option беше много сериозна that Greece would have to exit. Заплахата, че Гърция би могла да напусне Европейския съюз. Maybe it could still happen. There's no talk about може и още да се случи това. About Greece exiting the Schengen arrangement. Както знаете, върви паралелен разговор с това да Гърция да напусне и Шенгенската и Шенген. So somehow all these movements over a number of years събития през годините, през тези всичките години have now put into serious question for people whether поставят сериозно под въпрос whether anyone is still in control. Дали някой изобщо контролира още ситуацията? And obviously it's also fueled by това е допълнително the Russia-Ukraine situation, but very much also Русия и Украина, the wars in the Middle East that seem войните в
Близкия insoluble. изток, които изглеждат неразрешими. And people do now begin to realize, I think, that И хората сега започват да реализират, да разбират всъщност, if you have had a war in Syria for 4 or 5 years че now, ако имаш война за 4-5 години I don't know, в Сирия, half the population с displaced and половината население millions to other countries, разселено, милиони разселени в други държави, that че, yeah, more and worse че is maybe повече, still to come. че повече и по-лошо може би ни очаква. Това So ще- it's a very, very poisonous Това and е explosive mix now. много отровен, експлозивен микс.